Successful interventions of NICRA project. ICAR Taralabalu Krishi Vignana Kendra, Davangere. Agriculture is the main occupation for nearly 48% population of India. It contributes 15.96% to national GDP. Agriculture gets impeded due to several aspects, with climate being one of the major influencing factors. Therefore, Indian agriculture is called complex, risk-prone, and diversified. The major climate vulnerabilities threatening the food and livelihood security of the rural poor are scanty and uneven distribution of rainfall, prolonged dry spells, poor recharge of groundwater, and waterlogging due to high-intensity storm events. To address these climate vulnerabilities, the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) launched the National Initiative on Climate Resilient Agriculture Project in 2011. The NICRA project is jointly steered by the NRM and Extension Divisions of ICAR. CREDA and ATARI are the coordinating centers at national and zonal level respectively. The technology demonstration component is being implemented across 121 districts in the country by Krishi Vignana Kendras. ICAR Taralabalu KVK Davangere is one of the 7 KVKs selected in Zone 11 for executing this project. Climate resilient interventions are implemented in 4 major modules. 1. Natural Resource Management (NRM). 2. Crop Production. 3. Livestock and Fisheries. And 4. Institutional Interventions. Technology demonstration component is to demonstrate site-specific technology packages in farmers' fields for adapting to current climate risks. Siddanuru, Agasanakatte, and Pavadarangavanalli were selected in consultation with line departments and Gram Panchayat Kandanakovi from Davangere Taluk. Drought is the main climatic vulnerability in the district as well as in the selected cluster. Every 3 to 4 years, drought is recurring, which affect crop production and farmers' income. The average rainfall of the district is 640 mm and it is 665 in the cluster. Baseline survey of villages was conducted and problem cause analysis was carried out. Major climate aberrations were noted and suitable resilient technologies were selected to mitigate the problems. The rainfall in the NICRA village is observed to be better than the district average every year, but the extreme rainfall like 130 mm rains on a single day and dry spells like 25 days dry spell during cropping period have posed challenges. The land terrain is undulating. Rainwater harvesting was scanty. Therefore, the first intervention was to harvest rainwater wherever possible. Module 1, Natural Resource Management. Waterways creation. Existing waterways were cleaned up and widened. Few new canals were constructed. These led the runoff water to community ponds and village tanks. The very next monsoon, good rains filled the village ponds and tanks. Total of 5 km length, 2 meter breadth and 2 meter depth canals were recreated. Once the village tank is filled with the rainwater, it used to seep into the farmers' fields, affecting 60 acres crop, including arecanut, banana, vegetable crops and maize, causing a huge damage worth of rupees 25 lakhs. To solve this, the Rajagaluve and the Kodisara water canals were created. ಈ ಒಂದು ನಿಕ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆರೆ ರಾಜಗಾಲುವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಭಾಳ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಜಮೀನುಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗವು. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ 60 ಎಕರೆ ಇದೆ. 60 ಎಕರೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ನಷ್ಟ ಈಗ ರಾಜಗಾಲುವೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 30-40 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ. ಆ ತಳವಾಳ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸೇರಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಪಕ್ಕನೇ ಕೆರೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬಸಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿಕ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾನು 1.5-2 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 4-5 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. Trench cum bund. 120 acres of red gravel soil and slopy land was chosen for this technology intervention. Farmers planted the forest sapling on the bunds
Rainwater harvested in the trenches was retained for 3 to 4 days. Agroforestry. 12,000 agroforestry plants of Melia dubia, teak, silver oak, pongamia, tamarind was demonstrated on bunds in the fields of 50 farmers. ಈ ಕಂದಕ ಮತ್ತು ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಮಗ್ರ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಕಂದಕ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಬ್ಬೇವಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಳುವರಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಗ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಬ್ಬೇವು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ, ಈ ಸಲ್ವರ್ ಗಿಡ, ಈ ಥರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ಇರಲಿ ಅಂತಂದು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ಆರಂಭಿಸಿದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಅವರೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತೊಗರಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಶ್ರೀಗಂಧ, ರಕ್ತಚಂದನ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಬ್ಬೇವು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅವು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತಂದು ಅವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವು ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಬರ್ತೈತೆ. Most important intervention among natural resource management strategies was farm ponds. 49 farm ponds have been constructed under the NICRA project. 30 more farm ponds have been added in convergence mode with the line department's help. Indirectly, groundwater recharge is occurring which support borewell irrigation during Rabi summer crops. Now cropping intensity has increased from 100 to 250%. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ತೆಗ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು ಮುಂಚೆ ನೀರಿದ್ದಿಲ್ಲ, 850 ಅಡಿ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷದ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಟಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀರು 20 ಅಡಿ ನೀರಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 20 ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರು. ಹಾಕಪ್ಪಕ್ಕಲ್ಲ. Check dam renovation. 6 check dams have been desilted, deepened and widened. This has enhanced the storage capacity of them. These dams with stored water have helped in recharging the nearby borewells and also helped villagers by providing water during summers for livestock, rearing, pesticide spraying and other domestic uses. Water holding capacity of the village has increased from lakh liters to crores of liters. This is 0.0085 TMC in Siddanuru and 0.0010 TMC in Agasankatte for every fill. ಮೊದಲೇ ನೀರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2-3 ಬೋರ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹೊಡಿತದವೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದೊಂದು ನೀರಿನಿಂದ ಬೋರ್ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ 1-2 ಬೆಳೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ICAR ನಮಗೆ ಮಳೆನೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಕ್ರ ಯೋಜನೆಗೆ ನಾವು ಹೂಳಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಈಗ ತುಂಬಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ. ಮೊನ್ನೆ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಮಳೆ ಒಳ್ಳೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, BS ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಬಾಡಪ್ಪರ ನಾಗಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಅದು ಹೂಳು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಿದಾಗ ಈ ತರಳಬಾಳ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದವರು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೂಳು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋರ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು 80-85 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಪ್ಪುಟ ಬರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಕೂಡ ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರು ಹೊಡಿತಾ ಇದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಡ್ರೈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಫುಲ್ ನೀರಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಸೆಳೆಯರಿಗಿದ್ದ ಬಡ್ದು ಊರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ರ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇದು ಮೀನಿಂದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. Nutrient conservation and soil management. Soil test analysis of all the fields was carried out to understand the nutrient status of farmlands. Green manure crops like velvet beans, dayancha, sanem have been introduced in plantation crops and live mulching practice has been highlighted. In crop production, red gram as an intercrop for early rainfall has been a very successful intervention.
In maize, 6:1, 6:2 with drought tolerant high yielding variety like BRG2, BRG5 has been a very successful intervention. All 205 families have been covered in Siddanuru, 75 in Agasankatte and 50 in PR Halli during the past 2 years. This intercrop technology has spread to 40% in the district. BRG5 ಈ ವರ್ಷ ಹಾಕಿರೋದು ಅದು ಉತ್ತಮ ತಳಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2-3 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Finger millet for delayed rainfall. Based on the rainfall pattern, the different varieties like GPU 28, ML365 and short duration variety GPU 48 have been demonstrated. ML365 found to be the best both in grain and fodder yield. Now the farmers are growing this variety even in the summer through borewell irrigation by replacing the maize crop in Agasankatte. Pulse Magic is a nutrient mixture of macro and micronutrients along with plant growth regulators. This will enhance the disease and pest resistance in red gram along with increasing the drought tolerant capacity. Flower drop will reduce, in turn increase in the yield is observed. Water soluble fertilizers like 19-all and 13-045 at rate of 5 gram per liter of water were applied to maize, finger millet and other crops in the village as contingency measures. Tomato, brinjal, chilli and other vegetables are grown in the village with the application of vegetable special. ತರಕಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನ 2 ಸರಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ 2 ಎಕರೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆ ಆದಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕುಂಬಳ, ಟೊಮಟೊ, ಸವತೆ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ 30 ಎಕರೆ ಬಲಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿರಿ, ಅದರಿಂದ ಔಷಧಿ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ನನಗೆ ಔಷಧಿ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ. ಈಗ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? Integrated farming practices. Few farmers have gained confidence in pursuing integrated farming and have brought in crop diversity, animal husbandry and even few commercial crops with sustainable practices. ಕೇವಲ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳನ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬಹುಬೆಳೆಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರಿಶಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 1.25 ಎಕರೆ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಒಂದು ಇದು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀಗಂಧ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಶತಾವರಿ ಅಂತ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಆಗಿದೆ. ಸಪೋಟ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ರೀ, ಸಪೋಟ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಹೊಂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯ ಭಾಳ ನಮಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಆಗಿದೆ. ಹೀರೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ರೀ, ಅಡಿಕೆನ ಒಳಗೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ICAR ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ. ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಫುಲ್ ಹೊಂಡ ತುಂಬಿ ತುರುತೈತಿ. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷನೂ ಹೋದ್ಸಲೇನೋ ಮುಂಗಾರಿ ಮಳೆನೋ ತುಂಬಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಮಳೆ ತುಂಬಿದ್ಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ. ನಮ್ಮ ನಿಕ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ತುಂಬತತಿ. ಅದೊಂದು ಹೊಂಡ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದ 3-4 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಹೊಂಡ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಳೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ರಾಗಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕಾಗಲಿ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಪೈರಿಗಾಗಲಿ ನೀರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿದ್ಕಿಂತ. Dryland horticulture. Mango, Alfonso grafts were planted which have started yielding from last 5 years. This venture is fetching substantial income to this small farmer. Module 3. Livestock and fisheries. Number 1 intervention in this is year-round fodder production. Good quality, high-yielding, drought-tolerant varieties of perennial fodder crops like COFS 29 and 31, Napier cross like CO3 and DHN6 have been demonstrated to 178 farmers from 3 villages. 2 ಲೀಟರ್ ಹಾಲಾಗೋದು ಈಗ 4 ಲೀಟರ್ ಹಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫುಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಕಳಿಗೆ. ಈ ಹಸಿರು ಮೇವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗ್ತಾ ಐತಿ. 4ರಿಂದ 6 ಕಟಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ. ಇದು ಭಾಳ ಮಿದುವು ಬರ್ತಾ ಐತಿ ಮೇವಿಗೆ ದನಗಳಿಗೆ. COFX 29 ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ. Green fodder availability has increased from 750 metric tons to
3,500 metric tons in Sidunur, and 980 metric tons to 4,280 metric tons in Aksankatte. Similarly, milk production in the village has increased from 230 liters per day to 580 to 600 liters per day over a period of 5 years. Use of these perennial fodders has reduced the feeding cost in dairy animals by 15 to 18% and increased the milk yield by 12 to 21%. Now around 50 hectares of land in Nikra villages is occupied by these fodder varieties. ಈಗ ನಿಕ್ರ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದ ಮತ್ತೆ ಟಾನಿಕ್ ಪೌಡ್ರು ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಅನ್ಸೈತೆ ಸರ್, ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೈತಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಿ ಆರ್ ಲತಾ ಅಂತಾನ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿಂದ ನಾವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು 3 ಹಸುಗಳಿದ್ವು. ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕೊಂಡು ಆರಾಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡೈರಿಗೆ. 2010-11ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ನಿಕ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಅವರು ಒಣಮೇವು ಪೌಷ್ಟಿಕರಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ದನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಳುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಎತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. In fisheries, high-priced species of fishes are cultured in farm ponds and scientific practices are demonstrated to farmers. Institutional interventions is the module 4, wherein Village Level Risk Management Committee VCRMC was formed. This 13-member committee comprised farmers from all sectors for efficient implementation of interventions. This committee is performing well in the village. Custom Hiring Center. In order to do timely agricultural operations and reduce the drudgery in crop cultivation, this is established. It is working in the village since 2012 with more than 30 different types of agricultural implements worth more than 10 lakh rupees. Small agricultural implements are helpful and are in great demand, especially sprayers, baskets, sickles, crowbar, spade. Capacity building. Various trainings, camps, workshops relevant to climatic risk management, including human health, have been organized. Exposure visits of farmers to various institutions, KVKs, farmers' fields, Nikra villages have impacted them positively. Interim evaluation by Zonal Monitoring Committee has been done twice in these villages and appreciated the interventions which have brought in substantial resilience in farming. Several VIPs have visited these villages and taken message to share with other farmers. Convergence impact. Line departments like Department of Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry and Social Forestry have supported Nikra interventions in the village with additional fund allocation for various activities under different schemes. Gram Panchayat Kandanakovi has helped these villages with special attention to establish resilient practices in farming. Drinking water facility with overhead tank, reverse osmosis water unit, borewell recharge unit for community borewell, tar roads, farm roads have been provided by Gram Panchayat Kandanakovi. Media coverage. Print and mass media have given wide publicity to these interventions which encouraged many farmers across the district and other districts to visit Nikra villages. Several technical bulletins, research papers and popular articles have been published related to Nikra interventions. Horizontal spreading has observed in farm ponds formation by neighboring farmers. Best Nikra KVK 2019 award was given to ICR Taralbadu KVK by ICR Krida at Hyderabad last year. Best poster presentation award was won by ICR Taralbadu KVK at Krida during 2019. Nikra TDC has allowed us to gain valuable lessons with respect to climatic risk management in agriculture, especially with small and marginal farmers. Dynamicity of agriculture will keep us on toes to unlearn, relearn what's being learned on a continuous basis. Being close to the nature will help us all to manage the aberrations more effectively. Thank you very much.